Bom dia. Damos as boas-vindas a todos nesta sessão de apresentação do relatório Dinâmicas do Desenvolvimento em África 2024 e, em nome do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, agradecemos a cedência do Auditório da CPLP, que mais uma vez nos permitirá fazer a apresentação desta publicação, cuja edição este ano tem como tema Competências, emprego e produtividade.
O relatório resulta de uma parceria entre a Comissão da União Africana e o Centro de Desenvolvimento da OCDE, sendo cofinanciado pela União Europeia. A tradução em língua portuguesa é financiada pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Esta sessão tem interpretação em português e inglês e está a ser transmitida no YouTube do Camões. We welcome those who could join us in person and those who are watching us online, and hope the presentation of this year's edition of Africa's Development Dynamics may bring you fruitful insights. Para iniciar a sessão, irá tomar a palavra o Dr. Zacarias Albano da Costa, secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Mesmo sem estar aqui presente, nós iremos certamente ouvi-lo através de um vídeo. Quero saudar o Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Nuno Sampaio, Sr. Representante de São Tomé e Príncipe, em representação da Presidência em exercício da CPLP, Sra. Diretora do Centro de Desenvolvimento da OCDE, Sra. Raga Elin, Senhora Presidente do Camões, Florbela Paraíba, senhores embaixadores e representantes dos Estados-membros da CPLP, senhor representante da Comissão da União Africana, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia a todas e a todos e sejam bem-vindos à sede da CPLP. Desde 2019 que a CPLP acolhe a apresentação, e lançamento da versão em língua portuguesa do relatório Dinâmicas do Desenvolvimento em África. E isso é particularmente significativo para a CPLP, uma vez que contribui para uma maior projeção da língua portuguesa em organizações regionais e organismos internacionais, possibilitando também que o público interessado nestas temáticas e falante de português tenha um contacto mais claro e informado sobre a publicação. Comprova igualmente que a parceria entre as nossas instituições é vista com apreço, reforçando a vocação multilateralista da nossa organização. Portanto, é com muito gosto que participo nesta sessão de apresentação da versão portuguesa da edição de 2024 do relatório Dinâmicas do Desenvolvimento em África. Renovo o nosso agradecimento aos promotores da publicação, à OCDE, à União Africana e ao Camões, formulando votos de que esta colaboração prossiga nos próximos anos. Do lado da CPLP poderão continuar a contar com o apoio e a colaboração de sempre. Minhas senhoras e meus senhores, de acordo com a base estatística do Banco Mundial, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa reúne mais de 290 milhões de cidadãos em 9 países e 4 continentes. De acordo com a mesma fonte, a população entre os 0 e os 24 anos ascendia em 2022 a mais de 92 milhões de pessoas, cerca de 40% da população. Destas, 15 milhões de pessoas na faixa etária entre os 15 e os 24 anos e 77,5 milhões na faixa etária entre os 0 e os 14 anos. E eu, que tenho o privilégio de conhecer todos os países da CPLP, posso testemunhar, na primeira pessoa, que este chamado dividendo demográfico existe, é bem visível e sujeito de aspirações que não podemos defraudar. E muitas dessas aspirações dizem respeito ao acesso à educação, à formação e a um emprego digno.
No âmbito da 14ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, realizada a 27 de agosto de 2023 em São Tomé e Príncipe, os chefes de Estado e de Governo declararam que os jovens são o garante do futuro sustentável da CPLP. Esta declaração não terá sido particularmente arrojada, mas foi, porém, muito significativa, porque permitiu reiterar a visão de que a CPLP só terá futuro se, na realidade, não deixarmos ninguém para trás. E, nesse âmbito, os chefes de Estado e de Governo da CPLP acabariam por recomendar o reforço da partilha de experiências sobre políticas públicas e de processos multilaterais de capacitação e valorização da juventude e da sustentabilidade nos Estados-membros da CPLP, bem como o incentivo à participação dos jovens em todos os níveis dos processos de tomada de decisão e de implementação. Com efeito, todas as análises identificam a pertinência do envolvimento ativo dos jovens para alcançar sociedades sustentáveis, inclusivas e estáveis. O seu contributo é decisivo para que se consigam evitar as piores ameaças ao desenvolvimento sustentável, incluindo os impactos gerados pelas alterações climáticas, desemprego, pobreza, desigualdade de género, conflitos e fluxos migratórios. E se atentarmos nas projeções das Nações Unidas para o contínuo crescimento demográfico nos países que compõem a CPLP, que apontam para uma população total de 357 milhões de pessoas em 2025, facilmente se percebe a magnitude do desafio que se nos coloca. Vem esta reflexão a propósito do tema selecionado para a edição de 2024 do relatório, que hoje aqui se apresenta e que nos remete para questões relacionadas com competências, emprego e produtividade. Minhas senhoras e meus senhores, a criação de emprego, o aumento da produtividade e o combate à pobreza estão intimamente interligadas e são três pilares essenciais para o desenvolvimento económico e social de qualquer país. A geração de emprego é fundamental para reduzir a pobreza e promover a estabilidade social. A criação de emprego é, aliás, uma das opções fundamentais de qualquer estratégia de desenvolvimento, estando o reconhecimento dessa visão claramente estabelecido na forma como foi elaborado o ODS 8 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. É indiscutível que, quando as pessoas têm acesso a empregos dignos, elas podem garantir a sua subsistência e melhorar a sua qualidade de vida. Se a criação de empregos aumenta a renda das famílias, contribuindo para a redução da pobreza, a capacitação desta força de trabalho aumenta a produtividade das empresas e da economia. E quando a produtividade cresce, as empresas geram mais recursos, o que pode ser investido, ou reinvestido, aliás, em mais empregos e numa melhor distribuição de renda, criando-se assim um círculo virtuoso. De tudo isto trata o relatório que hoje aqui se apresenta. Mas sendo a CPLP uma organização ambiciosa e virada para o futuro, e por isso preocupada com a construção de sociedades mais resilientes, inclusivas e equitativas, que sejam capazes de gerar respostas solidárias para os desafios que se nos colocam, não posso deixar de refletir sobre a oportunidade que existe para criar políticas públicas a nível da nossa comunidade que possam integrar as visões vertidas no relatório que aqui nos junta. Desde logo, políticas integradas da educação e capacitação que possam garantir às pessoas, especialmente aquelas em situação de maior vulnerabilidade, nomeadamente mulheres e jovens, para que possam receber educação e formação adequados, aumentando as suas capacidades, as suas competências e possibilidade de acesso a empregos,
mais bem remunerados. Também a possibilidade de se gerarem incentivos à inovação e à criação de um ambiente mais favorável ao desenvolvimento do setor privado, apoiando a inovação tecnológica e a criação de novos negócios e gerando empregos mais qualificados e estimulando a produtividade. E, por último, a redução de desigualdades regionais, investindo nos países com maior dificuldade relativa em gerar avanços nas políticas que antes enumerei, por via da criação de um ambiente propício ao desenvolvimento de infraestruturas de base e empregos, o que seguramente contribuirá para reduzir os níveis de pobreza que ainda persistem. A criação de empregos, o aumento da produtividade e o combate à pobreza são seguramente grandes desafios. Mas, ao serem abordados de forma integrada e estratégica, podem garantir um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Minhas senhoras e meus senhores, olhando para os desafios que se colocam ao desenvolvimento dos Estados-membros da CPLP em África, nomeadamente em termos da necessidade de criação de empregos, não podemos deixar de associar esta questão às tendências globais, como as transições digital e ecológica e a regionalização do comércio internacional. E este pensamento está associado ao potencial que se reconhece para que na CPLP se desenvolvam as cadeias de valor regionais, reduzindo custos de produção e do comércio transfronteiriço. Na nossa comunidade, o potencial para a criação dessas cadeias de valor no setor da segurança alimentar e nutricional, da economia verde, da economia azul, bem como no setor da transformação e reconversão energética, está relativamente bem identificado e parece-nos claro. Apesar do crescimento demográfico esperado para os países da CPLP, trata-se de um trabalho ambicioso e que só será possível se os governos, as empresas e as instituições de ensino aumentarem a oferta de competências adequadas à procura atual e futura, uma vez que as tendências globais, como as transições digital e ecológica e a regionalização do comércio internacional, estão a moldar a futura procura de competências. Na CPLP será necessário criar cadeias de valor e círculos de produção mais curtos, que possibilitem uma integração do comércio global mais sustentável e o surgimento de novos negócios que permitam gerar empregos novos e qualificados para as atuais e novas gerações. E este não é apenas um desafio para os países da CPLP, é um desafio para todo o continente africano. E entendo que o relatório que hoje apreciamos é particularmente claro na identificação destes desafios e dessas oportunidades. Muito obrigado pela atenção dispensada. Iremos agora ver uma intervenção em vídeo do Sr. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Dr. Nuno Sampaio. Bom dia a todas e a todos. Agradeço muito amável convite para participar nesta apresentação. Também gostaria de agradecer à CPLP o acolhimento nesta Casa da Lusofonia, através do seu secretário executivo, Dr. Zacarias da Costa, prosseguindo esta salutar tradição dos últimos anos. Depois, naturalmente, gostaria de agradecer também ao Centro de Desenvolvimento da OCDE, na pessoa da diretora Raga, bem como ao Sr. Arthur Minsat, valorizando aqui o trabalho que vem desenvolvendo em matéria de diálogo e abordagens inovadoras em África e na América Latina. Igualmente, uma palavra de muito apreço à Comissão da União Africana, em particular à presença do Sr. Patrick Olomo, aqui nesta sessão. Também gostaria de cumprimentar a Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, que apoia esta edição portuguesa deste importante relatório.
Cumprimento ainda as senhoras e os senhores membros do corpo diplomático e todos os participantes nesta sessão. Minhas senhoras e meus senhores, num momento geopolítico conturbado, com múltiplas crises em curso, e apesar de todas as dificuldades, a resiliência das economias africanas continua a surpreender-nos favoravelmente, sendo que o continente africano é a segunda região com maior crescimento económico a seguir à Ásia. Com o aumento demográfico exponencial, com o seu capital humano e com a sua abundância em matérias-primas e riquezas naturais, mas também com a sua criatividade e a sua diversidade, o continente africano continua a demonstrar-nos diariamente o seu enorme potencial de crescimento económico e de desenvolvimento social. O mundo, e a Europa em particular, tem necessariamente de dar prioridade à África, tendo presente o atual momento de encontro entre dois paradigmas: a cooperação tradicional Norte-Sul e a cooperação Sul-Sul, na procura de resposta aos grandes desafios globais que requerem uma partilha de responsabilidades e de esforços muito além da tradicional e, de certa forma, já datada divisão Norte-Sul. No contexto da nossa política externa, Portugal pretende continuar a ser aquilo que tem sido, um parceiro próximo e relevante para a África, demonstrado pelo nosso esforço em termos de ajuda pública ao desenvolvimento, em termos bilaterais, que situa números de 2023 em 199 milhões de euros, ou seja, mais de 40% do total maioritariamente dirigido aos países menos avançados e estados frágeis, sobretudo dirigido aos países africanos de língua oficial portuguesa e a Timor-Leste. É por este motivo que este relatório tem grande importância também para Portugal e para a cooperação portuguesa em particular. Por um lado, dá voz e evidencia as políticas económicas e o desempenho de África ao nível das competências, emprego e produtividade, disponibilizando recomendações tangíveis sobre áreas estratégicas e ações prioritárias de acordo com as tendências de desenvolvimento global. Por outro lado, converge para a visão de que educação, transição verde, inclusão social e cooperação internacional são pilares para o desenvolvimento sustentado em África. Mas também o papel da CPLP é absolutamente crucial neste contexto. Mas olhemos mais de perto para o relatório de 2024, elaborado conjuntamente pela OCDE e pela União Africana e cuja tradução para português é financiada pela Cooperação Portuguesa. A edição deste ano falamos muito concretamente de competências, emprego e produtividade. Palavras-chave na construção de um crescimento económico sustentável e inclusivo em África, que convergem com as prioridades da estratégia da Cooperação Portuguesa 2030. Entendemos, pois, que a aquisição de competências adequadas, a promoção do emprego e a melhoria do ambiente de negócios constituem ferramentas importantes para o bem-estar e o progresso das sociedades. Do mesmo modo, apoiamos o reforço das condições de empregabilidade nos países parceiros e a criação de um ambiente favorável, em especial para mulheres e jovens, catalisador de oportunidades de emprego formal e de empreendedorismo. No que se refere à transição verde, também aqui estamos presentes, ao focarmos no apoio à realização de uma transição equilibrada para economias sustentáveis e resilientes. Por último, o tema das parcerias. O reconhecimento e o reforço do papel de múltiplos intervenientes nas políticas de cooperação incentiva o reforço do trabalho em rede e a criação de parcerias estratégicas essenciais ao diálogo com a África, que deverá estar alinhado com a Agenda 2063, a África que queremos
e com a Agenda 2030, enquanto promotoras do desenvolvimento sustentável, bem como aproveitando o impulso da iniciativa Global Gateway da União Europeia. Termino, assim, agradecendo mais uma vez um muito amável convite e fazendo votos de que esta apresentação e este relatório sejam um instrumento de diagnóstico e de reflexão capaz de apoiar políticas que contribuam para o bem-estar e para a prosperidade em África. Muito bom dia a todos, bem-ajam e muito obrigado. Terá agora lugar o painel de apresentação do relatório. We will now present the main insights of the report. I welcome to the stage Ms. Raga Arnadotir, Director of the OECD Development Center. Good morning, everyone, dear friends. I was just telling my partners here that this feels, I know now that Christmas is coming because this is always one of the last missions of the year and a very, very important one. So thank you once again for hosting us here. And I would like to thank the Executive Secretary of the Community of Portuguese-Speaking Countries, Mr. Zacarias Albano da Costa, for your welcoming and for your insightful remarks before, and please relay the same greeting to the Secretary of State for Foreign Affairs and Cooperation, Mr. Nuno Sampaio, who just delivered his excellent remarks. I also want to thank the President of Camões for all of our partnership, Florbella Pariba, and of course, dear Patrick, dear Domenico from the AU and the EU, for all of your support and partnership on the Africa Development Dynamics report. And I also, of course, would like to welcome all of you here in the room, Your Excellencies, distinguished guests, and those who are following us online. As I said, I'm very pleased to be here in Lisbon to launch the Portuguese version of the Africa Development Dynamics report, excuse me, which we co-produce with the Africa Union Commission with the support from the European Union. And again, my special thanks to the community of Portuguese-speaking countries, as well as Camões. This partnership began 6 years ago when we started, or had the first edition of this report, and it has been invaluable, and we're very thankful for the interest and the support. And the topic of the report this year is extremely important, and it aligns well with the emphasis and the priorities of the African Union Commission that announced the year 2024 as the year of education. So it was obvious that this would be the topic of discussion in the report, focusing on education and skills for Africa. Because today Africa stands at a pivotal moment with great opportunities to shape a promising future. The average number of years of schooling increased from 4.6 years in the year 2000 to 6.7% in the year 2020, signaling a slow but a very important progress on expanding education. And more education is worth the investment. That's what our report finds. If all of Africa's children acquired foundational literacy and numeracy skills, the economic gain could be $154 trillion. That is a very high number. By the end of the century, which corresponds to more than 22 times the value of
Africa's GDP in 2019. So the numbers are staggering. The opportunities are enormous. However, there are challenges, and they remain. The main ones being a mismatch between the demand and the supply of skills, leading to the lack of employability. Our report finds that the more diversified African economies, such as Egypt, Mauritius, and Senegal, could benefit from investing more in science, technology, engineering, and mathematics, the STEM industries, and also from soft skills in services, whereas the more agrarian economies like Burundi, Mozambique, and Uganda could benefit from more technical skills. And when it comes to skilled employment opportunities, disparities across genders and between rural and urban areas are salient. For instance, only 15% of women are in skilled occupations compared to 27% of men. And 13% of rural inhabitants hold skilled positions versus 30% of their urban counterparts. And these gaps are further exacerbated by uneven investments in education across African countries. Some countries invest far less in education than others, while Namibia, for example, spends the equivalent of 9% of its GDP on education. Guinea spends less than 2%. And another big figure, more than 17 million teachers, additional teachers, are needed to respond to teacher shortages across the continent. And the disparities are also evident in education outcomes. When we look at lower secondary education completion rates, it is as high as 39% in Sao Tome and Principe, and 30% in Cabo Verde and Angola, compared to 15% in Mozambique, for instance. And these figures stand against an average of 30% across 29 African countries, showing the uneven progress in education across the region. So it's not one size fits all. We have to look at the situation in the different countries and the different regions. So what can progress look like? In the report, we offer recommendations mainly in 3 areas. First, as I mentioned in the beginning, African countries must better align skill supply with the market demands. And although most African countries meet at least one of UNESCO's targets for education spending as a share of GDP and a share of overall public spending, there is still a $77 billion financing gap for education until 2030. And donors must step up too. Education currently accounts for about 10% of official development assistance, ODA, in Africa, compared to 13% in developing Asia and 14% in Latin America. And a second recommendation from the report concerns cost-effective interventions. Expanding quality education requires smart investments, and money, although it is important, and I've been giving you a lot of high figures, even though money is important, it is also most important how you spend it. And you need to spend it wisely. For example, we had our Africa Forum in the OECD on Monday, and Andreas Schleicher, who is the director of the Educational Directorate, addressed this issue particularly, and pointed to, for example, comparison of the US and Vietnam. The US spends much more than Vietnam on education, but they rank around the same in the PISA studies. In my country, Iceland,
I hope nobody is listening to it because usually I advocate and advertise how well we do and everything. But this is the same situation in Iceland. Iceland is spending almost at the top of spending in or investment in education, but we are falling down in the PISA assessment. So we need to do things differently. So this is a very important point. And there are ways that we point out in the report using structured pedagogy. I can't stand that word. I'm sorry, pedagogy. Excuse me. But that includes lesson plans, teacher training, and ongoing coaching of teachers that work to improve in-class teaching, along with teaching methods that match student learning levels rather than their age or grade. Those methods could improve education. And teaching the teachers is one of the main policy recommendation that we emphasize as well. Training providers, finally, and the private sector can expand sort of the on and off the job training programs that offer immediate productivity gains for informal workers, especially for women. And there we're looking at TVET, the technical and vocational education and training. That can be an important pathway to transition into the labor market for the continent's youth. And also recognizing the value of TVET as a pathway for youth in transition into the labor market. Portuguese-speaking African countries, PALOP countries, are working exactly on expanding the TVET programs. And I can give you examples of those. Mozambique saw a 6% increase in enrollment in TVET programs between 2008 and 2018. And in Sao Tome and Principe, women make up over 55% of total TVET enrollment, ranking the country the second in female enrollment across a sample of 22 African countries. Partnerships are important. Partnerships between governments, education providers, the private sector, and international actors play a vital role in driving development. And leveraging these can amplify efforts to narrow skills gaps and improve employment in key sectors. In closing, please allow me to thank again our friends at the Institute and the CPLP and the OECD delegation of Portugal in Paris. Thank you, dear Rita, for your unwavering support. And I look forward to a productive and enriching conversation and to our continued collaboration going forward on the path to strong, shared, and green development that we all are working for Africa. And now it is my pleasure to give the floor to our esteemed partners, Dr. Patrick Olomo. He is the head of the Economic Policy and Sustainable Development Division of the African Union Commission. And he will begin the presentations of the findings of the report in much more detail than I have been giving you here. But I thank you, and Patrick, the floor is yours. I think I'm still too tall for this microphone too, so my apologies. I have to bend down to make sure that you listen to what I'm saying. Can I use that microphone to, Okay, so thank you very much. And it's a pleasure being here today in Lisbon. I know we were missing in the picture for the last few launch of the report that have been made here. I would like, in that perspective, to take the opportunity, first of all, to sincerely thank our host for
providing this other opportunity of interacting with such a wonderful audience, thanking the Minister who just spoke and all the distinguished ambassadors and heads of delegation present here and even online. The report that we are presenting is an extremely important report, as was highlighted already by all the previous speakers, and you can see that the thematic that we are exploring this year, which is skills, jobs, and productivity, is essentially focusing on one of the most important, part of the story when we are leading Africa to development. Next slide, please. And, should I do it myself here? Okay, excellent. So the report is, the product of what His Excellency just expressed, international cooperation in action to make sure that we are able to take advantage of all the potential that we have to bring sustainable responses to development. But more specifically, the report is the fruit of a collaboration between the OECD Development Center and the African Union Commission that have decided in the framework of their cooperation to ensure that this report is produced and that there is this strategic discussion that we are having on, transformative processes in a continent where we see opportunities. But the report is also getting the support from African academics. And here you can see that there are several universities that are supporting this process. We do so by engaging African researchers to contribute to the report and to shape the continental chapters and even the regional chapters that you see in the report. We are also working with some of the most important African institutions, such as the African Union Development Agency, the AUDA-NEPAD, but also the African Capacity Building Foundation, the ACBF. On the other hand, we are working with the OECD in partnership with OECD institutions and departments that are crucial in shaping the narrative of the report. We are also having the support of the Club Sahel Secretariat that is providing excellent analysis on how to design policies in the report. On the partnership side, you can see that the partnership that we have is mainly supported by the European Commission through a grant that is provided to support the production of the report. GIZ, also the German corporation, is supporting the report. But on the case of Portuguese-speaking countries, we can see that CPLP and other institutions are providing an optimal support that we truly appreciate, and thank you for that. With regards to now the key progress that we have achieved, you can see that the report was first published in 2018, and we concentrated that year's report on growth, jobs, and inequality because it was the inception report that provided the wide appreciation of the work that we are supposed to do together. And as you proceed in the production of the report, you can see that productive transformation supported by optimal policies has always been at the center of our attention. So in that perspective, we have looked at issues of productive transformation in 2019. We looked at digital transformation for quality jobs in 2021. And in 2022, we concentrated on regional value chains for sustainable recovery, and 2023 on investing in sustainable development. So you can see that there is progress, in the way we are analyzing, the dynamics of transformative processes in the continent. And for this year's report, we are concentrating on infrastructure development in Africa. Now, in terms of the key messages that are in the report, and this is
in addition to what has already been said by Director Raga, because there are three main messages in the report. The first is that skills development can increase the productivity of Africa's vast talent pool. And in this, you can see that the continent is endowed with a population of approximately 1.4 billion people, which we are estimating to see a growth as approximately 2.5 to 2.7 billion people in just 2 decades today. So it is important to invest in skills to unlock the formidable potential of people as we proceed forward. Now, in terms of the second message, we have seen in the report that African nations, African countries, should devise country-specific strategies to invest in a virtual cycles of better skills for better job. Because as people are being skilled, it is important that we see the virtual cycle that will affect economic growth and shared prosperity. And the last message, overall message of the report is that effective skills development policies can balance high productivity, employment potential, and inclusiveness. So these are the three main messages of the report. We start with the first message. And here you can see that as we speak about the issue of increased productivity and using the vast talent pool of people that we have within the continent, we are in the research that were conducted showing that investing in skills will boost Africa's continent productivity by 154 trillion US dollars in the next in the century ahead of us. So you can see that there is a huge potential here to take advantage of. And this, when you look at the graph that we have in front of us, you can see that achieving universal basic skills will benefit the continent more than other regions of the world. And here you can see that Africa will boost its productivity or will boost its economic growth by 154 trillion US dollars per year, which represents an amount of approximately seeing its GDP on the next graph increase by 22.5%. So 22 times, it will increase 22 times than what we have today, which is an increase that is extremely appreciated. And you can see that, in fact, if the policies are set in the context that will allow this to happen, Africa will record the most important, shift in productivity, the shift in growth in the years to come, compared to other regions of the world. But in this, Latin America, developing Asia will continue leading the process with an increase of its GDP of approximately 344 billion in the next decade ahead. Now, in terms of education quality, I think Director Raga already alluded to that, and she eloquently presented, the progress that we have recorded in the last few years, highlighting the fact that the years of, the average number of years of schooling has increased within the continent. We were at a level of 4.6 years in 2000, and now we are at a level of 6.7% in 2020. But when we look at the data, when the data are disaggregated, we can see that, in fact, actual learning outcomes were only showing that we have been able to see an increase at a level of 5.1 years in the decade that we have. So there is need for us to concentrate on, better outcomes when we are presenting, when we are investing in skills within the continent. Now, when it comes to Portuguese-speaking countries, the PALOP countries, what are the key features
when you look at the graph, you can see that we have Guinea-Bissau, Cabo Verde, and West Africa compared to West Africa, and then we have Angola, Mozambique, and Southern Africa. So here, PALOP countries have a combined population of 73 million people distributed in 3 regions. And here you can see that employment of the population 50 or older stood for 76%, of which 86 are in the informal sector. So you can see that there is a huge informality within the region, which is not only the case of those countries, because it is a widespread, a situation within the continent, showing that there is need for us to invest more in the formalization of the economy. And on average, 78% of workers in West Africa are employed in jobs for which they are not adequately qualified. And here you can see that compared to Southern Africa, we have 47% of the people that are working in work in which they have no qualification. Conversely, the population of workers in PALOP countries with a higher level of education, they have a higher level of education than required for their occupations. This varied from 5 to 18%. So you can see that despite the fact that the level of education can increase, but unfortunately, there is need to concentrate on the key, parallel that we can have between the employability and the qualifications. Now, the continent also facing an annual funding deficit, and Raga already alluded to it. It is estimated at about 77 billion until 2030. But when you look at the data much more precisely, you can see that 6 countries are meeting only 15% of international benchmark, which seems to be a problem. Even though it is explained that financial resources are not the only indicator that can be taken into account, but you can see that there is still room to invest to make sure that we are able to create the right space for education, for skills development, for development. And when you look here at the graph, you can see that 16 countries are meeting none of the benchmark. And what are the benchmark? You have public expenditure on education as a percentage of government expenditure, but also you have public expenditure as a percentage of the GDP. So you see that here, these are the benchmark that are used by UNESCO, and unfortunately, only few countries are able to be in that in full compliance with that with those guidelines of the organization. So now, allow me to shift to our next speaker. But before doing that, I would like to re-echo our sincere appreciation for the invitation and also for the support that is provided for the production of this report. And thank you for your kind attention. Arthur, you are invited to continue the presentation. Thank you. Thank you, dear Dr. Olomo, and thank you to all excellencies, ladies and gentlemen. It's such a pleasure to be here. As was highlighted before, so the report looks at the key issue of the mismatch between the supply of the skills on the one hand and the demand for skills on the other hand on the labor market, highlighting the prevalence of informality, about 86% of the labor force in informality, and meaning that finding the right skills for large firms, for small and middle-sized firms, but also for micro firms and for entrepreneurs
can be difficult. And indeed, what we see with this mismatch is that while the African youth are looking for, quality jobs, finding jobs that meet the expectation is really difficult. And as you can see on this graph, most of the jobs are created in sectors with a low skill requirement. So agriculture with the low to medium skills occupation, construction, transport and communication, manufacturing, but also for medium to high skills occupation in trade, for example. And this is where we have the highest levels also of more vulnerable jobs. Whereas for jobs where we have higher skills contents like education, business, public administration, this tends to be less jobs that are created, which means that 80% of the African youth aspire to high-skilled occupation, but only 8% of them find such occupations. And on top of that, we see huge discrepancies and inequalities between men and women, rural and urban areas, and various types of handicaps between the different types of vulnerable populations. And this is why, ladies and gentlemen, this productive transformation, industrialization of the continent is really the key objective of the African Union. Making a progress here is absolutely crucial, and education is an essential component of that. Actually, since the beginning of the week at our Africa Forum, at the meeting of Emerging Markets Network, for example, multinational companies, and I'm very glad here that we have also representatives of the Confederação Empresarial de Portugal. Also, they may speak to these points on the what are the skills that are needed by private businesses. We saw that skills can be an impediment to investment, particularly in the energy sector or in mining, for example. So here, as we saw, there is these huge inequalities that can be magnified when putting the different categories of people together. So urban men being 45% of them being in skilled occupations compared to rural women at less than 10%. So here where we see the inequalities can be magnified when putting together different types of socio-economic groups. Likewise, when we look at technical and vocational training, there's been a lot of progress made in many African countries, including, for example, in Mozambique, where we had an increase of 6%, which is the highest increase in all of the African countries. However, what we see out of this pool of 22 countries is that there is also high lack of gender representation of women, in particular, in much of this technical and vocational training. Also, oftentimes teachers lack the experience in the field that they teach. We found that only about a third of the teachers in technical and vocational training have actual experience in the skill that they teach, and the technical skills, engineering and so forth in the schools. So more is needed to have better quality teaching. So training trainers is important, and also having better cooperation with the private sector. Oftentimes there's not enough ownership of the TVET trainings, and some of them tend to be dependent on donors. So here, partnerships are really important, but we need to also have demand-driven and locally driven technical and vocational training programs so that they match with the needs of the labor markets on Africa, and the skills that the youth who go through these trainings actually find the jobs at the end of the training that they were looking for when starting, and to make also TVET more attractive for young people. An outcome of that is that also we have very diverse migration patterns on the continent, depending on the skills contents and the demand for skills. So first, we have the most of the migration, of course, happens within the African continent. It's the first migration that occurs is between African countries. However, it's mainly for primary and lower skilled migrants, whereas the migrants that are tertiary educated and above tend to migrate
outside of the continent. And this is a huge issue for the brain drain, of course, where also partnerships, international partnerships, are really important to tackle that issue together, and by creating local jobs through local transformation, industrialization on the continent, also by better integrating value chains and regional value chains through trade, that will be important. That issue is particularly acute, ladies and gentlemen, in East Africa, where we have almost half of the migrants with above tertiary education that migrate outside of the region of origin, so outside of East Africa. So that, of course, is particularly salient. Now, in terms of policies, what can we do together? Really important is, of course, tackling the issues, the trade-offs between having higher productivity employment. That means also creating quality jobs and being inclusive in the policies. And these different objectives are not always mutually reinforcing, so we need to find policies that can address these principles together. So the first point, we highlighted 5 points at the continental level, and I'll delve after that in a few of the regional chapters so that you can see some of the evidence and policy recommendations made in the regional chapters on the policies that are important in these regions. And at the continental level, we first look at national strategies, having participatory strategies, and here Kenya is a very good example of that because we had multi-sectorial strategies with participation from the private sector in particular to help forge the vision together, looking at what were the skills that would be more demanded in the future. Particularly in Kenya, digital skills, of course, are particularly important. So that was particularly highlighted by the private sector taking part in the strategy, but also green skills with MCOPA and others initiatives to develop jobs and so the skill supply for renewable energy, particularly through the supply of mini-grids, for example. And this is by tackling and identifying sectors, priority sectors with comparative advantages. Here, as an economist statistician, I will advocate for more and better data, not surprising, so there's a bias, but it's really important, and we see that at the OECD and using the experience from the development member states of the Development Center and the OECD. Data is really key to be able, what we cannot identify will not be taken into account in policies. So having better data to really identify the new emerging trends and create jobs where they are needed is really important. Second, expanding quality education. Universality is absolutely key. The African continent is where we have the highest number of early dropouts from schools, so that must be absolutely tackled. And we know from various macroeconomic exercises that the better investment in education are in primary, early childhood, and that has to be universal. So this really needs to be tackled. So that means on the financial front, but also through cost-effective measures, and also measuring progress with different tools. There's, of course, the PISA a tool from the OECD, but there are also tools by the UNESCO and different types of tools also for Central or West African countries to measure the outcomes of the quality education and making sure that young people, when they come out of school, the median age in Africa today is 19 years old. So when they come out of school, that they need to really have the right skills and that they are able to find jobs and they are competitive on the labor markets, formal and informal markets. Particularly for the informal markets, training and skills recognition is extremely important because not all the jobs will be created in public administrations, in multinational enterprises, or even so small and middle-sized enterprises, entrepreneurs are really key. And as we have 22% of the labor force in African countries who plan creating new businesses, so it's the highest rate in the world. It's absolutely fantastic. But that means that the skills that they go through these work experiences,
through this training, through this education, is not always recognized because it's not formally acquired, and we need to have systems in place to recognize them. We have many experiences here all over the continent, particularly also in the Portuguese-speaking countries, where Cabo Verde has made a lot of success and new strides in recognizing, for example, the skills in farming and in various sectors that have been acquired informally, and recognizing them so that we can enable young people to also move out and find new jobs and develop their skills and get accreditation. So that's particularly important. In all African countries, and particularly in the countries that are less diversified, what we called in the report the agrarian countries, technical education is particularly important. So that must include the private sector. We have also a lot of examples from Mozambique, as mentioned, and there's also great cooperation with Portugal or the European Union in Mozambique with Emprego that aims to train 1,200 Mozambicans with professional education, 25% of which are women, including in the region of Cabo Delgado, for example. So these are great successes. We have also in Guinea-Bissau, Precase, sorry my accent, in Sao Tome Principe, Países, STP as well, or also cultural programs with Procultura programs funded 19 million euros for the PALOP countries, or also in Angola with the Saber Plus program to boost education, including technical education. And finally, regional integration is, in the context of the implementation of the Continental Free Trade Area, really important, so that migrants can have their skills recognized when they move from one African country to another African country. So let me, if I can take a few more minutes, I will highlight a few regions. So first, the work we've done for West Africa. We looked in particular, so each regional chapter looks at case studies for sectors where skills are required and where the regions have a particular comparative advantage. So for West Africa, the region with the highest demographic growth on the continent, but with also with a lot of local products like Ignam, cocoa, and that have been growing a lot and for which there is a high demand in the market, we look at agriculture, because agriculture is really key to the transformation. We're also cognizant of the Maputo Declaration on Agriculture that calls for African countries to spend 10% of the government expenditure in farming and in agro-processing. Not enough African countries reach this objective, although I think it is the case for Sao Tome and Principe, or for Guinea-Bissau, that spends more than 5% of its government expenditure in agriculture. And in the region, of course, and as mentioned, we highlighted in that chapter, for example, the recognition of prior learning in Cabo Verde that really worked well, and where we had the recognition of training for informal workers and in that region. And a lot of experiences also in Nigeria, Togo, Benin, Ghana, Ivory Coast, Côte d'Ivoire, on the recognition of prior learning, but also for TVET and having technical and vocational training that is more targeted to the needs of the agribusiness industries in the region. Secondly, we looked also in the Central African and the Southern African region at mining. Why mining? It's because the critical minerals are really strategic, and the African continent is the world region where we have the most supply of these minerals. However, the issue is that they are not transformed locally. So in other words, if you take just cobalt, for example, 70% of the world cobalt comes from Central Africa, actually 69% from the Democratic Republic of the Congo, but only 1% is processed
inside the region, and most of the rest is processed actually in China. So more is needed to develop the skills that are required to transform those locally, not only skills, also infrastructure, the business environment, and improving that. And this is where a big difference can be made. Countries have developed specific policies, particularly in the Southern Africa region, with Angola, where there is a requirement for companies in the extractive sectors to train Angolan staff and to boost the capacity there, but also in Mozambique, as we know, also with the oil extraction there, and the cooperation also with the DR Congo, Mozambique, and Zambia on the EITI to improve transparency is really important. And there are also many different programs by the European Union with Portugal to develop skills in the region, as we mentioned before. In the interest of time, I will thank you very much, muito obrigado, for the partnership, the cooperation. I look forward to the discussion. Thank you. We will continue with more in-depth presentations related to this year's edition of Africa's Development Dynamics. I welcome to the stage Domenico Rosa, Head of Unit on Strategic Partnerships with Africa and OACPS at the European Commission. Thank you very much. Thank you very much for this invitation. I think that we are very happy to be one of the main partners of this, we'll say, joint initiative between the African Union and the European and the OECD. I think that it brings together the quality and the skills of two institutions that can be very beneficial for the development of the continent. We are proud that we are coming to this new edition of the African Development Dynamics, where we, I would say, focus on the African Union here, theme of the year, that is education. Just to I think that the report is giving, I would say, useful insight for the policymakers, and I'm happy to see how the initiatives that the European Union is taking in this field, that is coming from education, basic education, till the tertiary and vocational training, are aligned with the main recommendation of this report. I think that what is important is effectively to have, I would say, basic education that is delivering, that is putting an end to the poverty, literacy poverty that is prevailing in many African countries, because without having a minimal, I would say, educational level, it's impossible to move into vocational training and into, I would say, tertiary education, that are the sector that are the most promising and more important if we want to unlock the dividend of education in the continent. So I think that in this sense, during the current multi-annual financial framework, under the leadership of the previous Commissioner Urpilainen, we managed to bring, to double practically the expenditure in terms of education, in particular by supporting individual country in the budget support, and then therefore providing for the funds to run the educational system in the different countries. But of course, we took an holistic approach as well in order to, I would say, promote the other strengths of the education that have been highlighted in this report. I would just mention, first of all, the initiative for quality teachers, that I think is a continental program where we aim at, I would say, coping with one of the main issues, that is the early drop-off of students because of, say, lack of quality in many of the basic education. Second, I think that education remains one of the main pillars of the Global Gateway. Global Gateway is the offer
that European Union is making to the world, but in particular to Africa, through a specific Africa-Europe investment package, Global Gateway, that was endorsed and adopted at the summit of 2022 between the head of state and government from the two continents, and where we tried, in particular in this particular sector, to reverse a little bit, to re-engine the system, in the sense that we are not just doing vocational training for doing vocational training, but we target the needs that the private sector is, I would say, highlighting as the most pressing need. Global Gateway is proposing to have a 360-degree approach that is not covering just the investment, but I think is trying to develop all the ecosystem that could and should be developed around investment in order to have the investment successful, and also in order to have the, I would say, the capacity of the country to get foreign direct investment from outside. So the idea was to focus on private sector engagement in order to see how and which kind of jobs are required by the private sector, and therefore focus the training on these specific issues. I think that it was mentioned by Raga, Africa is not a single country, if I may say. It's 55 countries, and each country has its own specificity, and therefore I think that we have to go to a level of granularity, not only at the regional level, but at the level of single countries. So I think that this is definitely the most important issue that we would like to take through this opportunity-driven skill and vocational educational training initiative that is undertaking a Team Europe initiative, which means that together with European Union institutions, member states are also aligning to the same, I would say, policy direction in order to achieve this common objective to create enough decent wage jobs. We are now doing at the level of the European Commission also an exercise to understand how much the investment in Global Gateway how many jobs the investment in the Global Gateway are creating in the different countries. We are not yet there, but I think that we have a robust methodology by the International Labour Organization that is allowing us to say, okay, on the basis of 1 million investment, we can create, depending on the sector, on many direct jobs, but also indirect jobs through the system. But of course, we are also active in other areas, such as, for instance, it was mentioned in the youth mobility. I think that we try to export what is one of the blueprint of the European youth mobility, that is Erasmus. And with Erasmus Plus, we managed to finance more than 5,200 partnerships between University of Africa and Europe, and it also, I think, will help to having this transfer of knowledge. We are also pushing now more and more to our university to send students to Africa, and not just receiving students from Africa, in the sense that we consider that now there are centers of excellence also in Africa that can be useful for our students too. And all in all, I think that supported more than 24,000 staff and student exchange with, I would say, more than 80% of these numbers coming from Africa to Europe. Another element that I think was mentioned during the main presentation is that we are working with the African Union in order to, I would say, strengthen the continental integration by supporting the regional and continental harmonization mechanism, in the sense that it's
like in Europe with the Bologna process, is useful to have, I would say, students that can freely move and use their competences across the continent. And last but not least is the latest initiative, that is the Africa-Europe Youth Academy. That is an initiative that provides the opportunity to young leaders in their respective fields of activity to connect, exchange, and improve their leadership capacity to create a network of change makers. I wouldn't develop more because I understand that the time is running a little bit short, but well, happy to discuss in the next session. Thank you very much. Vai usar da palavra José Miguel Cerdeira, economista-chefe no Banco de Fomento Angola. Obrigado. Bom dia a todos. Penso que se calhar posso fazer alguns comentários muito breves. Vamos ter o painel a seguir para fazer algumas outras perguntas. E eu comentaria o seguinte sobre o relatório. Diria que o primeiro ponto é que o relatório traça um bom diagnóstico e, sobretudo, um bom diagnóstico com algumas características que parecem óbvias depois de vistas, mas que são um alerta grande. Eu penso que em muitos países, eu vejo isso particularmente em Angola, que sei que é um caso diferente e mais gravoso, que me pode às vezes levar a ter um tom pessimista por ser a realidade que experiencio mais, mas de facto há um trabalho muito grande que já se fez em matéria de enrollment, de trazer as crianças para as escolas, e estou a pensar aqui nas skills diretamente a partir do tema da educação mais básica. Mas em muitos casos, e como se vê em alguns gráficos deste relatório, principalmente no que toca às capacidades mais básicas de compreensão e de raciocínio matemático, mas também outras, apesar de níveis não muito dissimilares ou não muito diferentes de anos de escolaridade face a outras regiões, o nível nessas capacidades é bastante mais baixo. E, portanto, é verdade que conseguimos já trazer muitas crianças para as escolas, mas o aumento de capacidades ou de skills ainda não acontece do mesmo modo. E é bom porque o relatório também dá algumas soluções. E, por exemplo, cita, podemos dizer que é um chavão, se começarmos por dizer assim, cita alguns tipos de intervenções que são intervenções eficientes no custo. Mas depois vai à linha de ir buscar que intervenções podem ser essas, segundo papers, por exemplo, de Hanushek, que é um economista já com muito trabalho na área da educação e na construção de capacidade, e, portanto, algumas intervenções que realmente funcionaram noutros lados do mundo e que, se aplicadas com grande escala, podem funcionar. E são estas as intervenções, por exemplo, de pedagogia estruturada, que, olhando um bocadinho para o que é, no fundo acaba por trazer mais formação aos próprios professores e por estruturar bastante a aquisição de competências, assim dito, parece também igualmente o chavão, e depois por intervenções também de ensino ao nível, em que um dos exemplos do que se faz é, em algumas escolas, aproveitar, além de ter um ensino pelo grau, portanto pela idade, aproveitar e ter uma hora cada dia, isto é um exemplo de uma intervenção, ter uma hora cada dia em que as crianças são alinhadas pelo seu nível de competências ao invés de pela sua idade, e onde têm momentos onde podem mitigar algumas falhas
desmotivar e chegar ao ponto onde estão os seus outros colegas. Depois, se calhar, um outro comentário que eu faria a este relatório é o seguinte. Só queria, e acho que vou deixar este alerta e depois sentarmos aqui para falarmos um pouco, que é alertar para que não corramos o risco, e vou prefaciar isto com o seguinte: é óbvio que este relatório é exatamente para olhar em foco para os temas da educação e das capacidades, e por isso o relatório está muito bem feito e alerta para os temas exatamente que deve alertar. Mas não podemos correr o risco de olhar para este relatório e como a pessoa com um martelo para quem tudo é um prego, e muitas vezes muitos problemas de desenvolvimento em várias geografias em África, pelo investimento per se em mais educação, há outras condições que faltam, que sozinho esse investimento não redundará no maior valor acrescentado para as pessoas desse país, no maior ganho de rendimento, no maior ganho de poder de compra, no maior ganho de longevidade de vida. E digo isto como um exemplo muito prático. É certo que, por exemplo, olhando para a indústria em Angola, faltam estas capacidades básicas e faltam, por exemplo, quadros muito elevados para a gestão, mas muitas vezes não é isso neste momento que vai fazer a diferença em muitas regiões onde, por exemplo, ao longo do corredor de Lubito, neste momento que está tão em voga, que será um excelente corredor para trazer produtos para o mercado internacional. Neste momento o que falta é, por exemplo, acesso de eletrificação diretamente para as unidades industriais ou mineiras que possam ser criadas à volta, porque sem isso qualquer investimento que poderia trazer empregabilidade não valerá a pena e não terá rendibilidade, porque ficará a depender do uso de geradores e será mais um peso para a importação de combustíveis em Angola do que outro modo. E, portanto, seriam estes os comentários que eu faria. Reservaria outros comentários aqui para a nossa discussão em painel. Obrigado. Obrigada aos nossos oradores. Thank you to our speakers. To continue with this discussion, I welcome to the stage Rita Faden, Councillor, Portugal's delegation to the OECD, who will moderate the following debate, as well as our speakers, Raga Arnadotir, Patrick Olomo, Arthur Minzat, Domenico Rosa, and José Miguel Cerdeira. Is this working? Yes. Ok, olá, para já, bom dia a todos, obrigado à CPLP por nos receber tão bem, obrigado ao Camões e à OCDE por organizarem conjuntamente esta sessão. I will speak in Portuguese and in English, because I think, yes, we have here Portuguese speaking, and this is a session in both languages. Okay, with you I will speak in English. Okay, I will start by you, okay? And so, you are the head of unit on strategic partnerships with Africa from the European Commission. I have shortened your title. Sorry. And I would like to talk to, because you also mentioned that, and the importance of technical and vocational education on training, TVET, which is a very strange acronym. So, but I mean, there's a general consensus that these TVET, so these technical and vocational education and training institutions have a crucial role to play in providing skills in emerging economies,
But this education does not always lead to the quality jobs that African youth aspire to. And so, can you tell us how the recently launched Team Europe initiative, opportunity-driven skills, and that in Africa helps the youth in Portuguese-speaking African countries find quality jobs? Okay, no, thank you. Thank you for the question. I think that I sketched a little bit how this initiative is going to work for the future, and maybe I will give you a practical example. The idea behind this Team Europe initiative is the fact that we are not just providing vocational training for providing vocational training, but we are focusing on areas where we are going to invest through the Global Gateway. You know that the Global Gateway, in particular for Africa, is covering more or less 11 sectors, is focusing on corridors, on digital connectivities, on youth entrepreneurship in regional value chain. That is another initiative that we are developing with the African Union in order to have a value chain that could serve the continental market, and so on. And therefore, once the investment is identified, then the vocational training will come in order to, I would say, provide the skilled labor force that is needed for this specific particular sector. I take the example, for instance, of the production of medicine and vaccines that was established in Rwanda, that is now producing vaccine according to the latest generation, the mRNA technology and so on. When BioNTech wanted to invest in Rwanda, he came and said, okay, that's fine, but what we need is that we need, I would say, local labor force that is able to perform at an high standard. And therefore, we established a cooperation between training and university in order to create a master in Rwanda that will provide the technicians that are needed by this new development of the vaccine and medicine in Rwanda. I think that this is the idea. As far as we have identified an investment, then we can develop on the basis of the requests that are coming from the private sector. So I think that we have to put a little bit in the center, not so much the public institution, although they are important, but the private sector and their needs. Very often we have the criticism from the private sector saying, okay, we are doing the technical vocational training that is not worth for us. For instance, we identified with the African Union Commission sectors that could be relevant for the Africa economy, such as the automotive spare parts, the food, the infant food, and so on, and all these, or the textile and so on, all these sector require specific skills, and I think that the idea is to say, okay, we are doing an investment, and then we are the corresponding training that is requested, and this is the way to create, I would say, the high quality jobs that African youth is requesting. We have another also issues that is the question of the mobility, and not that we enter into a little bit sensitive issue of the brain drain, but of course we are lacking also in Europe of, I would say, specific skills, and I see our member states more and more moving into, I would say, kind of mobility schemes where they are training on the spot people that could afterwards work in our countries, and then I would say in a way supporting a kind of mobility scheme of regular migration or circular mobility among our countries and the African countries. Ok, thank you. Vir-me agora para o José Miguel Cerdeira, que é economista-chefe do Banco de Fomento de Angola,
E eu tinha aqui uma pergunta para si, mas antes eu vi-o a concordar bastante com o que o Domenico Rosa estava a dizer sobre esta da importância de fazer um match verdadeiro entre as necessidades do setor privado e o treino vocacional, para de facto ter a garantia de que é útil. Não sei se gostaria de começar por aí. Posso começar? Eu acho que a educação é um daqueles ramos em que, por haver um benefício lato, em geral, em mais educação, até benefícios cívicos, além dos benefícios, vamos dizer, estritamente económicos no que toca ao aumento do rendimento, é um setor onde facilmente os investimentos, e principalmente os investimentos da parte pública, podem não estar atentos ao que são as necessidades mais específicas do mercado e aquelas que podem trazer um maior valor acrescentado. E, portanto, é excelente ouvir que é essa preocupação que está a ser tida em conta em primeiro lugar, porque é essa preocupação que vai garantir que essa formação redunde em empregos qualificados e com melhoria de rendimentos para essas pessoas. Até é sempre bom ouvir isso. Okay. Tá, obrigada. Enfim, virando-me agora mais para a sua experiência diretamente em Angola, como também aqui, tendo em conta, enfim, o Banco de Fomento de Angola foi criado há 35 anos, é hoje em dia o segundo maior banco comercial de Angola e, portanto, tem um peso considerável, obviamente, na economia de Angola. Eu gostava de aproveitar essa sua experiência para nos falar um pouco como é que o Banco de Fomento de Angola vai apoiando o capacity building, os esforços de capacity building em Angola e, sobretudo, se nos pudesse dar uma indicação de quais os setores, as áreas em que isso é mais presente. Não, claro. Eu diria o seguinte, na minha perspectiva, sobretudo quando falamos de organizações do setor privado, elas fazem o melhor para a maioria das coisas que queremos avaliar, das métricas que queremos avaliar. A melhor maneira em que elas podem trabalhar é fazer o seu trabalho bem e de forma profissional. E eu acho que isso redunda em aumento de qualificações e aumento de capacidade em Angola, em maneiras específicas no BFA. Posso aqui elencar várias. Há uma muito específica que me vem à cabeça, que é a seguinte. Nós, nos últimos anos, foi criado aqui há 3 anos, também com a dinâmica da economia, com uma depreciação que levou a um movimento de tentativa de substituição de importações. De repente, um setor que, como muitos, não tinha relevância, que era o setor da agricultura, passou a ter relevância, pelo menos em termos de oportunidades de investimento. O próprio banco, ao criar um departamento de agronegócio, teve que melhorar as suas próprias capacidades em termos de avaliação de empréstimos, de financiamento, capacidades que não tinha e que teve de construir. Mas, por outro lado, essa atividade é uma atividade que tem levado o próprio setor privado à construção de capacidade e tem levado à construção de capacidade, nomeadamente pela investigação, porque o banco tem investigação na área, porque o banco tem-se aliado por exemplo, a instituições como o Banco Mundial tem um programa específico que é o Programa de Desenvolvimento da Agricultura Comercial, onde nós somos parceiros do Banco Mundial, onde grande parte do trabalho é aumentar a capacidade dos pequenos e médios produtores, capacidade científica aplicada às suas culturas, mas também na melhoria da capacidade de gestão nos profissionais agrícolas e nos empresários agrícolas, porque o que nós tínhamos era, do nosso lado, nós não éramos capazes de avaliar projetos agrícolas, do lado dos empresários não havia contabilidade organizada na maioria, ou na vasta maioria dos projetos, e, portanto, essa capacidade teve de ser construída e foi construída pela nossa exigência. Porque nós, ao fazer bem o nosso trabalho, ao sermos exigentes e ao exigirmos contabilidade organizada, boa gestão, estamos a gerar essa construção de capacidade. Claro, ao também darmos os meios. Depois, há um outro tema que é na própria banca, e é um setor mais específico, mas o BFA orgulha-se de
por um lado não é dos bancos, não é o banco que paga melhor, mas é o banco que acaba por formar muitos profissionais que fazem uma passagem pelo Banco de Fomento de Angola, e há um orgulho especialmente português nisso também, porque houve muita cultura BPI que passou como acionista para o BFA e que treina muitos profissionais que depois vão parar ao Ministério das Finanças ou outros bancos. E eu vejo isso até como um exemplo pessoal. Eu sou economista-chefe do BFA desde 2018, sou português, trabalho sobre a economia angolana desde 2016 e contratámos equipa local, e foi sempre um processo em que houve também a formação de pessoas que depois saíram para outros lados, e orgulho-me bastante de estar a ver um processo de que dentro de algum tempo a própria pessoa está num processo de formação. Estamos a formar para que no futuro não seja a minha cara, mas seja uma cara local a fazer o trabalho que eu estou a fazer. E é um trabalho difícil, mas importante, mas bem feito, porque nós estamos a ser exigentes no nosso trabalho. Depois há outras coisas que nós fazemos também. Há um programa que o BFA tem, que é um programa que é o BFA Solidário, já vai na 6ª ou na 7ª edição, em que nos setores da educação, da saúde e da promoção social e de inclusão social e financeira, todos os anos permeia instituições que fazem bom trabalho nessa área, instituições não governamentais, e aí também ajudamos, mas eu acho que é errado focar na I, que é o pequeno. Para mim, apesar de tudo, é o pequeno, porque é uma pequena parte do que nós fazemos e é algo em que nós fazemos que é estritamente ajudar, mas eu acho que onde ajudamos mais é fazendo bem o nosso trabalho, e isso acaba por redundar em benefícios para toda a gente. E são os setores, só para complementar, perguntou-me de setores. Os setores onde há que estar atento neste momento em Angola: a agricultura, setor mineiro também, onde aí se calhar ainda falta a nossa própria capacity building, e energia também é muito importante, porque ainda agora há pouco tempo o governo angolano acabou com a restrição do setor privado operar no transporte de energia. É um setor onde a Angola tem muito mais... A África do Sul, por exemplo, tinha problemas, agora já o está a resolver, mas a Angola tem muito mais produção de energia do que aquela que é distribuída. Portanto, há setores para construir capacidade. Obrigada. Before turning to this side, queria perguntar ao público aqui presente se tem alguma questão, se gostaria de colocar alguma questão ao nosso painel. Temos aqui um painel muito diversificado, temos várias instituições aqui representadas, temos a OCDE, a União Africana, a AUCommission Europeia e neste caso o Banco de Fomento de Angola. Não sei se alguém tem perguntas. Vão pensando nisso, já voltamos, se quiserem. Entretanto, se quiserem, façam-me sinal. Eu viro-me então para este lado e viro-me para o Patrick Olomo, da União Africana. E nós ouvimos a sua apresentação, a apresentação também do Arthur Minsad. The presentation from Arthur, your presentation, and from Arthur Minsad about the report. But I would just like to ask you, you can explain us a bit the work that the African Union does in this regard and in regard for these subjects that we have spoken here, skills, jobs and productivity. So just give us a brief glimpse of the work that you do. Thank you very much. And I think you are asking, a very critical question to understand why we even choose to have that theme for the report. Raga highlighted it already, and she said that we have just followed, the African Union theme of the year, which was on education. And when we talk about education, we are looking at a sector that has the potential to unlock, the productivity, but also the growth potential of the continent. Because in our perspective, what we are aiming to achieve, with this set of reports is to bring our policy makers to understand that the continent is absolutely a sea of opportunities in terms of structural transformation, economic development, and
that transformation should be the engine that is driving, continental processes. So the theme of this year in the report, and if you look, and I would like to thank our colleague who spoke about the Angolan initiatives that are supporting, the drive for skills in critical sectors. You can see that Africa is a continent that is endowed with massive human resources. I alluded already to the 1.4 billion people today and expected 2.5 or 2.7 billion people in just 2 decades. If you look at the dynamics of that population shift, you can see that Africa will have the combined population of India and China, but with the formidable potential that this population will still be a youthful population. So it will be an asset, in fact, for the continent, the productivity, but also for the global growth. And in that perspective, investing in skills today offers massive opportunities to tap into that formidable potential. Secondly, the continent is endowed with massive resources, and I think our host has alluded to that potential with regards to green minerals and all the opportunities that are offered there. And if you look in the report, you will see that there is a whole chapter that speaks about the set of skills that needs to be developed there to make sure that we make the most of those resources. There is also another fact on agriculture. When you look at the potential of the continent, you have 60% of uncultivated arable land today compared to other regions of the world. So you can see that Africa can be the breadbasket of the world in the next century if we have the right set of policies, if we have the right investment in skills in the agricultural sector that are going to drive that productive, transformative drive. I would like to also thank Domenico, who alluded to the already ongoing work that we are doing, because we've been working on something that was instrumental in 2022, referring to regional value chains development. Why did we look at regional value chains? Because we know that the capacity or the size of the countries are too small to take advantage of the huge resource that we have. So we are trying to bring countries together in various regions to work together and to maximize the opportunities of economic transformation that can be created. In that, we've been working on the automotive value chains, and I think now there is a great example with Zambia DRC working on the electric vehicle batteries that are going to also enhance productive transformation within the continent. But for that, there is need for investment in skills. Now, proceeding to the other segments of the sectors that are in the report, you can see that there are huge opportunities that needs to be taken advantage of. And it is only a call for investment, because if we are able to invest in the skills that are needed for tomorrow, we are sure that skilling the population will, be an asset to deal with some of the issues that we are already seeing today. And I would like to thank our host again, who spoke about the geopolitical tensions that are, spreading all over the globe. If we fail investing in skills in Africa today, can you imagine the pressure of 2.7 billion people in a continent where there is low skills, low productivity, poverty, inequalities? You can imagine how the situation will be. So investing today in the skills in the continent will be powering the global growth, as we have already said. And in our Agenda 2063, one of the concluding words that is there is that partnerships are essential to ensure that we co-create, the space for
for shared prosperity in which we are all investing today. So investing in skills in the continent through partnerships and through other means that we have spoken here remains of importance. And for us, we are committed to work with you, to work with Portugal and all the supporting institutions and countries that are in this process to make sure that our countries in Africa benefit from the rich experience of your country, of your culture, with a view to unlocking new opportunities, not only for Africa, but those opportunities are opportunities for the world. Let's imagine, global growth powered by Africa. It will be a growth that will be not only for the continent, but for the global community, as we have spoken. So we remain available for that and look forward to working with all of you. Thank you very much. Thank you. One thing, and now regarding Arthur, I was in Raga's presentation. You quoted big numbers, and you also quoted some big numbers. And reading the report, it's very clear that the idea that there are the possibility of increasing 22 times the GDP, if the African continent is able to follow some of the, to invest more, to invest critically, and to support more investment in education, investment in training and vocational capacities. It changes totally. It changes everything. And as you are saying, the potential, what we see, the sense that we get when we read this report is the sense of the potential, the huge potential that there is for the youth in Africa, for the capability that they have, if they have the right training, if they have the right skills, the right formation, for transforming Africa and for having a huge impact in the world. So, Arthur, I turn to you to close this panel. From taking into consideration this huge potential, what would you like to highlight from the report as the most pressure or the most important thing that could be done? Thank you, Rita. It's extremely important point, and that speaks to the essence of education. So it's absolutely, we're talking about people and humans. So education skills is really essential, as well as health. We need to have healthy, educated people, and particularly important with the demographics. 85% of the global growth in the workforce will be from Africa between now and 2050. Take Japan, the population is reducing by 5%. So we have huge increase and changing patterns globally, and historically it's unprecedented because we have not seen that type of demographic growth in the urban areas, in the rural areas that will continue to grow above 1% and beyond 2050, and that's unique in the history of the world. So the jobs need to be created in the urban areas, in the rural areas, while we'll have this urban transition happening. So it's really something unique, bringing unique challenges and unique opportunities at the same time. So that means education is essential, but it will not provide all the solutions. We need, on the other hand, to have the jobs being created, because take the Arab Spring a decade ago, that was a problem of the les étudiants chômeurs, so the students, jobless students, right? Exactly. So that's really the key. The key issue is education is key, investing in education is key, but the finance is not everything. We need to have targeted quality learning outcomes. On the one hand, on the supply side, and on the demand side, we need to have this matching between what is being taught and the demand on the supply side. Here, I'd like to come back to also the point that was made by the chief economist of the Bank of Angola, because you pointed to the very different types of skills that are needed. You mentioned the managerial skills, for example, and we need to have really tailored approaches to these different types of skills. The report highlights of course, the basic skills
reading, literacy, mathematics is absolutely vital. And here we saw that in some countries, maybe more in the North African countries, there is big disparities between women and men, so girls and boys, where we see that they tend to have higher, better marks in reading, particular, also sometimes in mathematics than boys, but they are not represented in the labor market. So the labor participation of females is still much lower than the boys, although they tend to learn more at schools according to the results of our studies. So that's one thing. So basic skills, but also the technical skills, as we highlighted with the TVET, but the engineering and STEM, there's not enough students going through that type of training. The West Africa chapter mentioned the case of nutritionists. We have great examples from the region. Unfortunately, in countries like Cape Verde, there is not enough nutritionists and health scientists that are being trained, so that also needs to be a targeted training that is supplied. And related to that, another type of skills are the soft skills. So soft skills is about the communication and so forth that are key to the managerial skills as well, in addition to the technical skills and on-the-job training. And finally, we also have the new types of skills, emerging skills, digital, green skills. I remember very well that Domenico highlighted the energy as being the number one constraint to development, because without electricity, without energy, we cannot develop the continent, and for green skills would be really, really key. But I think it still remains very, very salient to the discussion today. So green skills really important. The digital, so we have taken these examples from East Africa, Kenya in particular, really Rwanda are driving here some of the changes. We have the highest number of mobile banking accounts in Africa and in East Africa compared to all other developing regions put together. It's more than 30 million people using mobile banking accounts, so more than Latin America and Asia put together. So that's one example, and we see that we project by 2030 we'll have 70% of the jobs on the continent requiring basic skills. And so we are on the way to getting there. However, there will be a big lack for advanced skills. So for the advanced skills, we project that according to the current supply of digital skills, the advanced skills users are only 1.8% of the users of the GitHub force, so which is a proxy for the labor force supplying the skills for advanced digital skills there. So more needs to be done, particularly for countries like Rwanda, for example, Kenya, Nigeria, that are betting on the new industrial revolution, artificial intelligence, and so forth and so on, using the drones and using the Internet of Things and others to develop those. So for that is really key also to find, and again, find the right trade-off between the basic skills, so the universal education on the one hand, and then training also the more high-profile engineers. So otherwise you can have an India type of, compared to China, type of education model where you have highly trained education, IT scientists, pharmacists, but not necessarily the universal education. So this is for countries to really define the strategies, formulate them, and identify the priority sectors according to the needs and where the country will be in the years ahead. And that's really where local participation, appropriation of policies, inclusion is really key. So that's my first point. The second point is on I think human capital and investment are two sides of the same coin. So we discussed the binding constraints on investment. Of course, there's energy is particularly important, but so skills, when we had this discussion, Dr. Olomo might remember yesterday with the investment, MNET, so with the Emerging Market Network. Of course, small and middle-sized enterprises complain about the lack of funds, lack of capital, be it equity, debt, or lack of guarantees and others to reduce risk and to get more capital flowing and financing the budget, the expansion. And I think as a bank you might see it very much. But what we also see is in addition to macroeconomic vulnerabilities and risk perception related to currencies or business environment or regulation, is also that skills
skills is particularly important as a constraint to investment. So here again, defining the right type of skills, and we have great examples in the different African countries. Here I'm thinking, of course, Morocco is a good example in the automotive and the aeronautics chain of how before attracting the investment from, French or Chinese firms in the automotive industries, they have worked together with the local national government to identify the skills that were needed to develop in the Tangier Med, the automotive industry, and that the small and middle-sized enterprises in that area were not able to provide, to train them, identify the firms, train them, and having a proper supply chain in place, because we're talking about massive investments. We're going to have similar type of challenges and stakes when looking at the green revolution for green hydrogen, for example, with massive investment coming into countries in many countries on green hydrogen that are betting on that, also to supply to the European markets. So this is a key where partnerships will make a difference. But here, again, finding the right angle both for investment and attracting the investment, managing the macroeconomic risks on the one hand, and the right types of skills is absolutely crucial. To conclude, we tend to have a much higher risk perception on the African continent compared to other parts of the world. If you take the default rates I was mentioning this at the IBAFCAN forum a few weeks ago, where we had also Portuguese and Spanish firms and African firms working together on how to decrease the risk perception on investments. When we look at the default rate on infrastructure, it's lower in Africa than in other parts of the world. So we have about 5.7% default rate in Africa, compared to, I believe, about 7% in developing Asia, and more than 10% in Latin American countries, including Brazil, right? And so this is where, and that type of information is not known well enough, so that we have a bias. I saw yesterday on a study that was published on how media is changing risk perception for investment. And the outcome of the study, so they compared European, Latin American countries and Asian countries with African countries, with 12 African countries, and the outcome was that the media reports had a much more negative impact in terms of risk perception in the African countries compared to Denmark and other types of economies. So here is where I think the skills and the investment really need to be tackled together, because it will have an impact on what type of investment will come into the African countries. The potential here can be realized only if we have people and investment. Thank you. Thank you. So I would like to close here and saying thank you for all your interventions. We have seen that, we had a former Portuguese Prime Minister that he started by saying that he had a passion for education when he started, which is António Guterres, who is now the Secretary General of the United Nations. And we see really, and we have been talking here today about the crucial importance of education, skills, for jobs, for employment, and of course, for growth. But also, as you have been talking, Arthur, it's not enough, because we still have those problems of the risk perception. As we were saying here also, of course, it's crucial to invest in education, but we still have the problems of electrification, of ensuring security. So all of these... If you give me 30 more seconds... Okay, 30 more seconds. Eu gostava só de acrescentar mesmo só um ponto, que é o seguinte. Eu acho que às vezes há um ponto que nos esquecemos, que também é uma pré-condição, que é o tema da mortalidade infantil. Não é igual a maneira, não é nada igual a maneira como uma família olha para os seus filhos pequenos, com a certeza de que vão... certeza, porque a mortalidade infantil desceu muito na maioria dos países africanos, mas em muitos países como Angola, a RDC e outros ainda é muito elevada. Não é igual a maneira como uma família olha
para a primeira infância de uma criança que tem a certeza que vai chegar saudável à idade adulta, do que a maneira como uma família olha para uma criança com a qual não tem essa certeza. E isso faz a diferença no investimento em educação na primeira infância, faz a diferença na taxa de fertilidade dessas famílias, no número de filhos que esperam ter, que faz a diferença na capacidade de poupança que essas famílias conseguem fazer, e esta, como a primeira infância é tão importante para a construção de capacidades cognitivas das crianças, acho que este é um tema que é uma pré-condição que temos que lutar ainda mais. Desculpa, eu queria só acrescentar este ponto. Obrigada. Acho que é um ponto muito importante e mostra bem, enfim, que há vários, desde a apresentação deste relatório, há vários temas para discussão que se poderiam seguir. Mas agora vamos ficar por aqui. Obrigadíssimo eu. Obrigada a todos e thank you. Thank you very much. Irá usar da palavra para a sessão de encerramento a Sra. Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, Embaixadora Florbela Paraíba. Muito obrigada a todas e a todos. Bom dia. Embora seja com muito prazer que estou aqui, tenho muito pouco a dizer depois da riqueza deste debate e destas apresentações. Mas é realmente com muito gosto que me dirijo a vós enquanto Presidente do Instituto de Camões, que é o Instituto da Cooperação e da Língua e realmente a Agência de Cooperação do Estado português. Gostaria de começar por agradecer ao Dr. Zacarias Albano da Costa, o Secretário Executivo da CPLP, por mais uma vez nos acolher aqui nestas magníficas instalações da sede da CPLP em Lisboa, e por tornar possível a organização deste evento. À Sra. Raga, o nosso agradecimento também, a Diretora do Centro de Desenvolvimento da OCDE, e ao Arthur Minsat, chefe da Unidade da África, Europa e Médio Oriente, também do Centro de Desenvolvimento da OCDE, pelo trabalho que ambos e a vossa instituição têm vindo a desenvolver em prol da promoção do diálogo e na elaboração destas abordagens inovadoras e para o continente africano. Como aqui alguém disse, aquilo que não conhecemos, se não temos dados, se não conhecemos as realidades, não podemos desenhar e implementar políticas públicas de desenvolvimento corretas e adequadas, e por isso é tão importante todos os anos fazermos, juntamente com a União Africana, publicarmos este relatório, e depois tão importante também a sua tradução para a língua portuguesa e a sua mais fácil disseminação no continente africano. Ao Sr. Patrick Olomo, chefe do Departamento Económico, Política e Desenvolvimento Sustentável da Comissão da União Africana, e o nosso agradecimento também pelo contributo, e esse contributo reflete-se na qualidade deste relatório, o qual, sem dúvida, é uma referência para quem precisa, como eu disse, de conhecer a fundo as realidades de um continente, a realidade económica do continente africano, que é tão diversa, tão rica e com tanto potencial, e que necessita, por isso, de uma base científica e de informação com dados estatísticos atualizados. Ao Sr. Domenico Rosa, da Comissão Europeia, da INTPA, da DG INTPA, que saiu porque tinha que apanhar um avião, e a quem também agradeço a sua presença e o seu contributo para a discussão.
E ao Sr. Dr. José Miguel Cerdeira, do Banco de Fomento de Angola, também por ter aceitado o nosso convite e vir aqui dar uma perspectiva empresarial e bancária, digamos assim, de fomento do desenvolvimento de uma instituição que não é um Estado nem uma organização internacional, mas que representa também aqui o setor privado, o setor de potenciação do crescimento e da alavancagem do setor privado para as questões do desenvolvimento. Naturalmente, muito obrigada, querida Rita Fada, na nossa conselheira junto da OCDE, também pela ajuda preciosa na organização e na moderação deste debate. Eu passei, desde que saí desta casa, onde trabalhei, até hoje, uns anos da minha vida no continente africano, e por isso acho sempre que é pouco tempo que nós passamos a discutir entre nós e sobretudo com os africanos em África, a discutir estas temáticas e a reconhecer o potencial transformador que o continente tem para o mundo, não só no futuro, mas também já no presente. Senhores representantes dos Estados-membros da CPLP, cumprimento através da presidência São Tomense da CPLP, minhas senhoras e meus senhores, a edição de 2024 do relatório Dinâmicas de Desenvolvimento em África, Competências, Emprego e Produtividade, cuja tradução para a língua portuguesa é financiada pelo Camões, através de uma parceria que temos estabelecida desde, como foi dito, em 2019 com a OCDE, este relatório e foca os eixos centrais da cooperação portuguesa para o desenvolvimento. E eu gostava só de me cingir a alguns pontos em que a cooperação portuguesa e o relatório estão muito alinhados. O relatório aborda de forma muito clara e, diria eu, quase inspiradora, ou mesmo inspiradora, o contributo que a educação, o emprego qualificado, a inclusão e as transições digital e verde terão no desenvolvimento sustentável em África e também de uma forma muito precisa estabelece as características, as especificidades de cada uma das regiões africanas, traduzindo aqui a sua diversidade e o seu potencial específico. Como todos sabemos, a melhoria da qualidade da educação e da formação é um fator absolutamente essencial para tornar o mercado de trabalho competitivo e adaptado aos desafios de hoje. E a cooperação portuguesa dá prioridade à educação como uma ferramenta de transformação social e económica e por isso apoia projetos de formação técnica e profissional em áreas-chave para o desenvolvimento e valoriza as parcerias com instituições africanas, com Estados, mas também com a sociedade civil, também com a academia, para promover uma educação inclusiva e adaptada às necessidades locais. Se por um lado são conhecidos os constrangimentos a nível dos mercados de trabalho africanos, relacionados não só com a informalidade do emprego e a falta de competências específicas e fraca competitividade, este relatório mostra-nos, por outro lado, um caminho muito positivo em relação a nesta dinâmica de desenvolvimento africana. E isso resulta, como aqui foi ilustrado, agora também durante este período de debate, não só no crescimento da população e no aumento da população jovem e a idade ativa, o que poderá contribuir naturalmente para o crescimento e para o desenvolvimento económico do continente, mas também das possibilidades que se abrem em áreas absolutamente estratégicas para, como por exemplo, e isso é referido aqui no relatório, a mineração, as tecnologias digitais, as energias renováveis, o setor agroalimentar, todas elas devidamente refletidas e explicadas, mais uma vez, eu penso que tenham a paciência de ler o relatório é extenso, mas é muito interessante e trata cada um destes temas realmente com muita atualidade e com uma perspectiva prospectiva, o que é que podemos fazer, o que é que devemos fazer todos conjuntamente para dinamizar, de facto, o desenvolvimento do continente.
As oportunidades decorrentes da transição para energias renováveis podem, com efeito, criar empregos em áreas suscetíveis de aumentar a produtividade e de criar riqueza. E, neste aspecto, saliento o enfoque que a cooperação portuguesa atribui ao combate às alterações climáticas e à promoção das energias limpas em África, apoiando projetos de desenvolvimento sustentável como infraestruturas resilientes e práticas agrícolas adaptadas ao clima e, por isso, mais sustentáveis. O relatório sublinha ainda a necessidade de incluir os trabalhadores informais no mercado formal e criar empregos de qualidade, dignos, e propõe medidas para combater a desigualdade de género e promover a inclusão social. Também aqui podemos encontrar áreas de convergência com a nossa estratégia da cooperação portuguesa, ao identificar a educação das mulheres e das meninas, o empoderamento económico feminino e as iniciativas de formalização do trabalho e proteção social para os grupos vulneráveis como eixos centrais. Para que os países africanos possam, de facto, sustentar um ciclo virtuoso que conduza a melhores competências, empregos mais dignos e maior produtividade, a educação de qualidade surge naturalmente como este fator central, ainda que não único, e este é, como se escreve no relatório, um investimento que fará realmente toda a diferença no futuro do continente. É preciso, assim, que os países aproveitem naturalmente as vantagens competitivas, promovam as necessárias sinergias e fomentem parcerias que lhes permitam, como aqui também foi dito pelo Sr. Secretário Executivo da CPLP, atingir os objetivos da Agenda 2030 e da Agenda 2063 da União Africana, que são, como nós sabemos, documentos orientadores da nossa própria estratégia de desenvolvimento e de cooperação portuguesa. A cooperação portuguesa incentiva e participa em parcerias estratégicas com países africanos e organizações regionais, como a União Africana, e promove a cooperação triangular, unindo países do Norte e países do Sul e potenciando assim a aproximação entre os diversos continentes. E aqui gostava de dizer e de referir o papel que temos tido a nível, por exemplo, da Cimeira Ibero-Americana na aproximação entre a América do Sul, a América Latina e o continente africano. O relatório vem, neste sentido, destacando o papel das parcerias regionais e internacionais, e aqui faço uma outra nota para destacar o Global Gateway, em que Portugal também, naturalmente, que Portugal integra, e também destacando os programas de intercâmbio académico e toda a cooperação técnica que a cooperação portuguesa promove, e propondo o alinhamento de políticas regionais para facilitar a mobilidade e as competências e o comércio. Para terminar, gostaria de dar os parabéns a toda a equipa de profissionais, naturalmente, que produziram este relatório, que, sublinho, tem uma enorme qualidade científica. Tenho a certeza que as recomendações serão muito úteis, não só para um melhor entendimento do contexto económico africano, mas também como instrumento de mudança e de progresso para os decisores políticos, para as empresas, para as instituições e para a sociedade civil africana. Permitam-me igualmente que agradeça à CPLP, mais uma vez, que agradeça também à equipa de intérpretes que nos acompanhou toda a manhã e que formulo desejos não só de boas festas, mas que também de bom trabalho em 2025, sobretudo um bom trabalho na formulação do novo relatório, já olhando para o futuro de 2025, que nós, como Cooperação Portuguesa, gostaríamos de continuar a apoiar. Portanto, votos de bom trabalho à OCDE e à União Africana na elaboração do próximo relatório, que aguardamos já com antecipação. Muito obrigada a todos.
Agradecemos a presença de todos nesta apresentação e damos por encerrada esta sessão. Esperamos ver-vos novamente no próximo ano.